Okay, good morning students. So far we have learned how to transform an active voice sentence to passive voice of three different kinds of sentences. One is SR2 model. How to transform an SR2 model either positive or negative. SR2 model sentence to passive. And in the next form, in the next model, we have learned how to transform an S-no interrogative into passive voice. An S-no interrogative into passive voice. And then you will explain how to transform a WH interrogative. A WH interrogative. Especially when, where, why, how. When, where, why, how. When, where, why, how. When these four interrogative adverbs are used as WH words. When these four interrogative adverbs, when, where, why, how. When, where, why, how. These four are interrogative adverbs. When these four interrogative adverbs are used as questions, WH interrogatives, then how to transform them. We have learnt it. And a few more models have been left over, that is who model, whom model, whose model, and what model and which model. Okay, that will be also taught to you. And in today's class, we shall learn how to transform an imperative sentence into passive voice. We all know imperative sentences, we have got a blind way, that is a sentence which starts with a verb, which usually starts with a verb is called an imperative sentence. A sentence which usually starts with a verb, is called an imperative sentence. For our theory's sake, you can say that an order, a command, a request, advice, wish, WSH wish, may God bless you, is a wish. Devudu ninnu devinchugaka, asirvadinchugaka. That is a wish, adana korika. That kind of wishes also can be considered imperative sentences. Wishes also can be considered as imperative sentences. That is for theory. If anybody asks you what is an imperative sentence, if you say it starts with a verb, that's a blind way to identify it easy. That's a blind way మాత్రమే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి. థియరిటికల్గా చెప్పాలంటే an order, a command, request, advice, suggestion, warning, instruction, all these wishes, all these kinds of sentences are imperative sentences. But for identification sake, we usually say that an imperative sentence starts with a verb. Okay? And in these imperative sentences, we have different kinds of models. There are imperative sentences having objects. There are imperative sentences without objects. How to write an imperative sentence with object into passive voice? How to write an imperative sentence without object into passive voice? We have to learn these two. And meanwhile, in imperative sentences, just like any other SR2 and S-no interrogative or WH interrogative, it has got positive sentence or negative sentence. There might be a positive sentence or negative sentence. First, we shall say with object positive sentence. This is with object. That means the imperative sentence has got an object and it is in positive. It is a positive sentence. That we shall see once. Study this sentence. Study this sentence. Do. It is a verb. Hence, it is an imperative sentence. This sentence starts with a verb. Hence, it is an imperative sentence. You can easily say that. Okay? Do your, your, WRK work immediately. Do your work immediately is the sentence. Do your work immediately is the sentence.
As usual, how do we know that this sentence has an object? ఈ sentence की object ఉందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? Simple, just like the procedure that you observed in SRT sentences, S1 interrogatives and WH interrogatives, you can follow the same structure. You can follow the same procedure. Simply taking the verb, how do we identify whether there is an object or not? What did we do there? In SR2 and S1 interrogative WH models, what have we done there? Simple. Take the verb, identify the verb, question the verb with what or whom. Verb identify చేయాలి, దాన్ని word తో కానీ whom తో కానీ క్వశ్చన్ చేయాలి. What కి ఆన్సర్ వస్తే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, whom కి ఆన్సర్ వస్తే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. What కి whom కి కాకుండా ఇంకా ఏ క్వశ్చన్ దేనితో క్వశ్చన్ చేయకూడదు. What తో కానీ whom తో కానీ మాత్రమే క్వశ్చన్ చేయాలి. Either what or whom. These two are interrogative pronouns. These two are interrogative pronouns. You have to question the verb either with what or whom. What తో కానీ whom తో కానీ మాత్రమే క్వశ్చన్ చేయాలి. When, where, why అలా వేటితో పెడితే వాటితో క్వశ్చన్ చేయకూడదు. If you get an answer to what, that is a direct object. If you get an answer to whom, that is an indirect object. ఈ రెండే ఉంటాయి. ఇంకొక షార్ట్ కట్ కూడా చెప్పాను. జనరల్లీ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ ద ప్రొనౌన్సే ఉంటాయి. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ ద ప్రొనౌన్స్ అంటే ఎంఈమి, యుఎస్ఎస్, వైఓయు, యు, హెచ్ఐఎం, హిమ్ ఆర్ నాట్ హిజ్. HIS is not an object. HIM, him is an object. Okay? Him, HER, her, IT, it, THEM, them. These are indirect objects. After right side of the verb, verb ki right side undali, left lo kaadu. Verb ki right lo undali. Me gaani, us gaani, you gaani, him gaani, her gaani, it gaani, them gaani unte indirect object unnattu. Adi blind way identify cheyadaniki. Okay? ఈ సెంటెన్స్ లో చూడండి, we have got a verb. Verb వచ్చింది, దీని తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే జస్ట్ లైక్ రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్. క్వశ్చన్ దిస్ వర్బ్ విత్ వాట్. దీన్ని వాట్తో క్వశ్చన్ చేయాలి. డూ అంటే చేయడం, డూ అంటే చేయడం, వాట్ అంటే ఏంటి, ఏం చేయాలి అంటే యువర్ వర్క్. దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. అబ్జర్వ్ దిస్ ఎంటైర్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఆబ్జెక్ట్లో పార్ట్ కాదు. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే వర్క్ని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు వాట్తో ఏదైతే పార్ట్ మీకు ఆన్సర్ వస్తుందో అదే ఆబ్జెక్ట్. ఇమీడియట్లీ యూ డోంట్ గెట్ దిస్ యాజ్ అన్ ఆన్సర్. ఇది మీకు ఆన్సర్లో రాదు. డూ వాట్, ఏం చేయాలి, యువర్ వర్క్, నీ పని చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇది ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా నాకు ఎలా తెలిసిందంటే ఐ క్వశ్చన్ ద వర్బ్. వర్బ్ నేను క్వశ్చన్ చేశాను. వాట్ ఈడ్ ఐ క్వశ్చన్ దిస్ వన్ విత్ వాట్, ఇంటరాగేటివ్ ప్రాబ్లం, వాట్తో క్వశ్చన్ చేశాను. అండ్ ఐ క్వశ్చన్ ఇట్ విత్ వాట్, ఐ గాట్ అన్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ యువర్ వర్క్, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో అడగాలి. అబ్జర్వ్, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. డూ యువర్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ. దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో, నాట్, నైదర్, నాట్, స్కేస్లీ, హార్డ్లీ, రేర్లీ, సెల్డమ్, నెవర్. యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నెగిటివ్ అంటే నో ఒకటే కదా, మనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసింది. నో, నో, నాట్, నెవర్. వీటి మాత్రం మన నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్ అని ఇమీడియట్గా నో అని, కాదు, లేదు అని చెప్పే వర్డ్స్ ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇదర్ నో, నెవర్, నైదర్. వీటిని ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనం ఈజీగా, చాలా తొందరగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనం. బట్ we don't identify some other adverbs, scarcely, hardly, rarely, seldom. Scarcely, hardly, rarely, seldom. వీటి మన నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్ అని మనం తెలియదు మనకి. We don't identify them. But if a sentence has seldom, that is a negative adverb. That is a negative adverb. It has got neither, it has got not, it has got hardly, rarely, scarcely. Those are called negative adverbs. అవి కూడా no, not, neither లాంటివే, నెవర్ లాంటివి అవి కూడా నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్ అవుతాయి. అబ్జర్వ్, we don't find any such words, adverbs here in the sentence. ఈ సెంటెన్స్లో వేం లేవు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. దీన్ని ఎలా రాయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి రిటన్ విత్ లెట్. లెట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. లెట్, ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది. పాజిటివ్ అని నెగిటివ్ కాదు, ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది. పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఈ మోడల్ రాయాలి. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నా ఇలా లెట్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. లెట్ రాసిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదంటే అది ఇక్కడ రాస్తారు. లెట్ యువర్ వర్క్, let your work be. You have to add be. Be అనే వర్డ్ యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ do అనేది V1 ఫామ్, దాని V3 ఫామ్ రాయాలి. be done, do అనేది done. This is the V3 form of V1 form. చూడండి, మీకు స్టార్టింగ్ లో V1 ఫామ్ వస్తుంది కదా. You have to translate this V1 form into V3 form. V3 form లో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. Let your work be done immediately. IMMEDIATELY, immediately. Let your work be done immediately.
సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. లెట్తో ఎప్పుడు రాస్తాం మీకు ఐడియా రావాలి. లెట్తో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్, పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అవ్వచ్చు, దట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఓకే, దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద సెంటెన్స్ విత్ లెట్. లెట్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే లెట్ రాస్తాం అండ్ ఆఫ్టర్ లెట్ యూ రైట్ ఇట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏది ఉంటే అది రాస్తారు మీకు. ఈ కేసులో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. దట్స్ వై ఐ రోట్ ఇట్ హియర్. లెట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ v3. బి రాయాలి and then we have to write v3 form of the v1 form. v1 form to v3 form, and b then immediately. This is the way you have to write it down. Okay, if it has got, you know, we have got direct object. Direct object ఉంది. Let's write indirect object model. Call me if needed. CALL call, ME me, if needed. This is the sentence. Once again you can say that this is positive sentence and CALL call is the verb, V1 form. So this is imperative sentence. CALL call అనేది verb మీకు తెలిసిందే. It is imperative sentence. There is no doubt. ఇది కూడా positive sentence because there is no or never or neither or scarcely, hardly, rarely లాంటి వర్డ్స్ ఇందులో లేవు కాబట్టి ఇది కూడా పాజిటివ్ వర్డే. బట్ హియర్ వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్? దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఇందాక చెప్పాను కదా, వర్బ్కి రైట్లో ఎంఈ మీ అని ఉంది. ఎంఈ మీ ఈజ్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ సేమ్ ఈజ్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు లిస్ట్ మీ, అస్, యూ, హిమ్, హర్, దెమ్, ఇట్, వీటిలో ఏదైనా సరే వర్బ్ రైట్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టు. దాంట్లో ఏం సే దట్ మీ ఈజ్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. మీ ఈజ్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది, డైరెక్ట్లీ తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, ఈ రిమైనింగ్ ఎడిషనల్ పార్ట్ తర్వాత రాస్తాం మనం. సో దీన్ని అలా రాయాలి. దీంట్లో కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి వీ షల్ రైట్ స్టార్టింగ్ విత్ లెట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ విత్ లెట్ అండ్ మీ చేంజెస్ టు ఐ. మీ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో, దీనికి సబ్జెక్టివ్ కేసులో మార్చాలి. లెట్ ఐ, మీ ఐ అవుతుంది. ఓకే, బి కోల్ అనేది v1, దానికి v3 రాయాలి. లెట్ ఐ బి కోల్డ్. లెట్ ఐ బి కోల్డ్ ఇఫ్ నీడెడ్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సి, ఈ సెంటెన్స్లో డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. దిస్ సెంటెన్స్ హెస్ గాట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ గాట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ సెంటెన్స్లో డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఈ సెంటెన్స్లో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఓకే, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తాం. And we should start it with let because it has got direct object. This sentence could observe change. It is also imperative sentence and it has got indirect object. Me and indirect object in the deeplo. Okay na? It has got me. It is the indirect object. Me and indirect object in the deeplo. Okay ma? A indirect object is subject chase rasama. So ఇలా డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ రెండు పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద సెంటెన్స్ విత్ లెట్. లెట్ ఇన్ దిస్ కేస్, లెట్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇక్కడ ఎక్కడ లెట్ అనే కేసుతో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనమ్మా, దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ హస్ గాట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ వీ షల్ సీ హౌ డు వి రైట్ విత్ ఈ స్టేట్మెంట్స్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నెగిటివ్ అయితే ఎలా రాస్తారు? వీ షల్ టేక్ ద సేమ్ సెంటెన్సెస్. ఇవే సెంటెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం. నెగిటివ్స్ అయితే ఎలా రాస్తాం? ఆబ్జెక్ట్ తోటి, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. Okay, observe this sentence. You have to note down these models in your grammar books. ఈ grammar books లో మీకు మొన్నటి నుంచి చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అంతా grammar books లో నోట్ చేయడం. You will have to take reference from your grammar books. Okay? Okay students, now you observe these two sentences. Slightly they have been, the earlier statements have been modified slightly. మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పిన దాన్ని స్లైట్గా మోడిఫై చేశాను. ఈ స్టేట్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. డోంట్ డూ యువర్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ. ఇంతకుముందు మీకు రాసిన స్టేట్మెంట్ డూ యువర్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ. ఇప్పుడు దాన్ని నెగిటివ్గా చేంజ్ చేశాను. డోంట్ డూ యువర్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ. ఇదొకటి. ఇక్కడ నెవర్ కోల్ మీ. నెవర్ కోల్, CALL కోల్. కాల్ కాదు, మీకు తెలిసిందే ప్రొనౌన్సియేషన్ అది కోల్. నెవర్ కోల్ మీ. This is negative sentence with indirect object. This is
నెగిటివ్ సెంటెన్స్ విత్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు నెగిటివ్ వర్డ్ అంతా తీసుకోవాలి, ఇదంతా వర్క్ అవుతుంది. డోంట్ డూ వాట్, ఏం చేయొద్దు, యువర్ వర్క్. యువర్ వర్క్ అనేదాన్ని చేయకూడదు అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. నెవర్ కాల్ హూ, ఎవరిని పిలవద్దు, మీ, ఇది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. యువర్ వర్క్ అనేది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది, మీ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది సేమ్ రూల్. విల్ స్టార్టెడ్ విత్ లెట్తో రాస్తాం. ఎందుకు లెట్తో రాస్తాం అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. ఈ సెంటెన్స్లో డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఈ సెంటెన్స్లో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇలా డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆర్ సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ విత్ లెట్. సేమ్ ఇందాక రాసినట్టు లెట్తో రాస్తాం. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందాక ఇచ్చిన పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇప్పుడు ఇచ్చేది నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్. దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో వీ షల్ రైట్ హియర్ లెట్ అండ్ హియర్ దిస్ ఎంటైర్ డోంట్ నాట్ ఇమీడియట్ లెట్ తర్వాత రాయాలి. లెట్ తర్వాత ఇమీడియట్గా నెగిటివ్ వర్డ్ రాయాలి. నాట్ ఆర్ నెవర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. లెట్ తర్వాత రాయాలి. ఇందాక రాయలేదు, ఇందాక ఆబ్జెక్ట్ రాసాం. ఇప్పుడు లెట్ తర్వాత నెగిటివ్ యాడ్ వర్డ్ రాసి అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ రాస్తాం. లెట్ నాట్ ఎంటైర్ డోంట్ అంతా నాట్ అని చేంజ్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ యూజువల్గా రాస్తారు. లెట్ నాట్ యువర్ వర్క్ బీ, do is the main verb. ఈ కేసులో don't కదమ్మా, do is the main verb. దాని V3 ఫామ్ రాస్తాం. let not your work be done immediately. let not your work be done immediately. చూడండి, the only difference is that we have included not here. ఆ నెగిటివ్ వర్డ్ ఇక్కడ రాస్తాం. సేమ్ pattern we should follow the same. let, ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ యాడ్ వర్బ్ ఫస్ట్ నెవర్. ఇది యాజ్ యూజువల్గా ఐ చేంజ్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్టివ్ బేస్ చేంజెస్ టు సబ్జెక్టివ్ బేస్. లెట్ నెవర్ ఐ బీ కోల్డ్, CALLED కోల్డ్. V3 అవుతుంది. ఇది V1 ఫామ్ కోల్డ్ అనేది, దాని V3 ఫామ్ కోల్డ్ అనేది అవుతుంది. లైక్ వైజ్ ఇట్ చేంజెస్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ ఇంతకుముందు ఈ నెగిటివ్ యాడ్ వర్బ్ ఇక్కడ రాయలేదు. నౌ వీ హావ్ రిటన్ దిస్ నెగిటివ్ యాడ్ వర్బ్స్ ఆఫ్టర్ లెట్. లెట్ తర్వాత రాస్తున్నాం. వాట్ యూ హ్యావ్ టు నోటిఫై ఇస్ these two examples are imperative sentences because they start with verb. That's the blind way, shortcut way. First point. Second, in the earlier two models we have learned how to transform an imperative, positive imperative sentence with direct object into passive voice. Okay? With direct object and indirect object. Those two are positive sentences and these two are negative sentences. Pattern and structure are same. It starts with let. Why should we start it with let? Because it has got an object, either direct or indirect object. Direct or indirect or ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ యూ మే హ్యావ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఇంతకుముందు మీకు ఎస్ఆర్టీ మోడల్లో చెప్పినట్టే ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇదర్ విత్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ దాట్. అప్పుడు కూడా లెట్ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ లెట్ తర్వాత నెగిటివ్ యాడ్ వర్బ్ ఉంటే నెగిటివ్ యాడ్ వర్బ్ రాస్తారు. దాని తర్వాత ఈ వన్ స్టార్టెడ్ విత్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఈ వన్ స్టార్టెడ్ విత్ నెగిటివ్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, యూ కెన్ స్టార్టెడ్ విత్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. మీ ఇష్టం. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేసి సెంటెన్స్ రాస్తారు, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో రాస్తాడు, మీ ఇష్టం. వాడు ఏదో ఒప్పుకోదు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యూ టు స్టార్టెడ్ విత్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ లెట్ తర్వాత డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రాస్తారు. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయమని వాడు అడిగితే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో రాస్తారు. లైక్ వైజ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్. Okay, students, now we shall see imperative sentences. First remember, this is an imperative sentence. Please is not a verb. Write is the verb. This sentence doesn't start with the direct verb. This sentence direct verb to start out a Yes, it starts with the please. Please and exclamation. Then the start out. Okay. But it is a request. The statement చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది, it is a request. As I told you, instructions, orders, commands, requests, advice, all these are imperative sentences. So this is also imperative sentence. Okay. This is also imperative sentence.
Never write legibly. See, please write legibly. 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 Legibly అంటే అందంగా నీట్గా అర్థమైన రాయమని అంటాం. legibly. Legibly అంటే అందంగా రాయండి అని అంటాం. ఓకే, అర్థమయ్యేలా రాయండి అని అంటాం. యూజువల్గా మన అందరం డాక్టర్స్ కదా, ఎవరికి అర్థం కాకుండా రాస్తుంటాం. అలా కాకుండా అందంగా నీట్గా రాయండి అని చెప్పడాన్ని లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటారు. లెజిబుల్ అంటే అర్థమయ్యేలాగా బాగా అందంగా రాయడానికి లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అని అంటారు. ఓకే, అలా అర్థమయ్యేలా అందంగా రాయండి అని చెప్పి ప్లీజ్ రైట్ లెజిబ్లీ. LEGIBLY లెజిబ్లీ అని యూజ్ చేస్తాం. ప్లీజ్ రైట్ లెజిబ్లీ, నెవర్ రైట్ లెజిబ్లీ. ఎప్పుడు లెజిబుల్గా రాయాలి. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండ్, మనకు అర్థం అవడం కోసం రాస్తున్న స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? Let's observe. I wrote here, these are the two sentences without object. Object లేకుండా ఈ two sentences అని చెప్పాను. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. How can you say that there are no objects? ఈ రెండు సెంటెన్సెస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ లేవని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? సింపుల్ ప్యాటర్న్. క్వశ్చన్ ద వర్బ్ విత్ వాట్ ఆర్ హూమ్. వర్డ్తో కానీ హూమ్తో కానీ క్వశ్చన్ చేయండి. మీకు ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఐడియా ఉన్నాయి. మీ, అస్, యుఎస్ఎస్, యూ, హిమ్, హర్, ఇట్, దెమ్. దీస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. అసలు ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి వర్బ్కి రైట్ సైడ్ లేనే లేదు. వర్బ్కి రైట్ సైడ్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమీ లేవు. సో వీ కెన్ సే దట్ దేర్ ఆర్ నో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. యూ డోంట్ నీడ్ టు క్వశ్చన్ ఇట్ విత్ హూమ్. హూమ్తో క్వశ్చన్ చేయకుండానే చెప్పచ్చు మీరు. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. ఇదిగో దిస్ ఈస్ ద వర్బ్. ఈ వర్బ్ తర్వాత ఇక్కడ ఉంటే ఉండాలి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి యూ కెన్ సే దట్ దేర్ ఆర్ నో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా లేదని విషయం డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు. ఎలా అంటే రైట్ వాట్. Write what? Verb మీద క్వశ్చన్ చేయాలి. రైట్ ఈస్ ద వర్బ్, వాట్ ఈస్ ద ఇంటరోగేటివ్ ప్రొనౌన్. రైట్ వాట్, ఏం రాయాలి? రైట్ అంటే రైట్, వాట్ అంటే ఏంటి? రైట్ అంటే రైట్, వాట్ అంటే ఏంటి? రాయాలి ఏమిటి? ఏం రాయాలి? ఏం రాయాలని ఇందులో ఉంది ఏదైనా ఆన్సర్? మీ ఆన్సర్ రాయాలి, గ్రామర్ బుక్లో రాయాలి, సమ్ రాయాలి, నోట్స్ రాయాలి, లేదా లెక్చర్. మీరు అడిగితే సార్ లెజిబ్లీ అని ఉంది కదా, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆన్సర్ టు వాట్. అది వాట్కి ఆన్సర్ కాదు. హౌ. హౌ అనే దానికి ఆన్సర్. ఎలా రాయాలి అనే దానికి ఆన్సర్. రైట్ అంటే రైట్, ఎలా రాయాలి, ఎలా ఎలా అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అంటాం హౌ. హౌ అనే దానికి ఆన్సర్ అవుతుంది లెజిబ్లీ అనేది. నేను మీకు ముందే చెప్పాను, ఇక్కడ ఏది ఉంటే అది ఆబ్జెక్ట్ అవ్వదు. ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఆన్సర్ టు ఇదర్ వాట్ ఆర్ హూమ్. వాట్కి కానీ హూమ్కి కానీ ఆన్సర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? హూమ్కి ఆన్సర్ అయితే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అని చెప్పాలంటే వర్బ్ తర్వాత ఇక్కడ వర్బ్ తర్వాత ఇమీడియట్గా మీ కానీ, అస్ కానీ, యూ కానీ, హిమ్ కానీ, హర్ కానీ, ఇట్ కానీ, దెమ్ కానీ ఉండాలి. అవి ఉంటేనే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అవేమి లేవు ఇక్కడ. సో దేర్ ఇస్ నో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంకా మనకి డౌట్, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా? డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అలా చెక్ చేస్తాం. క్వశ్చన్ ఇట్ విత్ వాట్. వాట్తో క్వశ్చన్ చేయాలి. వాట్ అంటే ఏమిటి అని అంటారు. రైట్ అంటే రాయడం, వాట్ అంటే ఏమిటి? రాయడం ఏమిటి? ఏమి రాశాడు, ఏం రాశాడు అనే దానికి ఆన్సర్ లేదు. ఈ లెజిబ్లీ అనేది ఎలా ఎలా రాయాలి అనే దానికి ఆన్సర్ ఎలా. ఎలా అంటే హౌ అని క్వశ్చన్ చేస్తే ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ యూ షుడెంట్ క్వశ్చన్ ఇట్ విత్ హౌ. హౌతో క్వశ్చన్ చేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ ద వర్బ్ విత్ వాట్. వాట్ అనేది అంతా క్వశ్చన్ చేయాలి. ఆ వాట్కి ఆన్సర్ రావాలి. ఇది వాట్కి ఆన్సర్ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ లెజిబ్లీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆన్సర్ టు వాట్. ఓకేనా? సో వాట్కి కూడా ఆన్సర్ లేదు దేంట్లో. రైట్ అంటే రాయడం, వాట్ అంటే ఏంటి, రాయాలి ఏంటి, ఏం రాయాలి, ఏం రాయాలి అనే దానికి ఆన్సర్ లేదు. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలాగో లేదు. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. హెన్స్ దిస్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఇది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టా, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ లేదు దీంట్లో. ఓకే, మరి వీటిని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా రాయాలి? వీటిని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా రాయాలి? ఇట్ హెస్ గాట్ టూ స్ట్రక్చర్స్. దీన్ని మీరు యూ ఆర్ అనే కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, లేదా ఇట్ ఈస్ అనే కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ కన్స్ట్రక్షన్స్ టు రైట్ ఇట్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. దీని రిక్వెస్ట్ అని ముందే అనుకున్నాం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్లీజ్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్లీజ్. రిక్వెస్ట్ అనే విషయం అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్లీజ్ లేదనుకోండి, సార్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ రిక్వెస్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సార్ నేను దీన్ని రిక్వెస్ట్ అనుకోని ఇన్స్ట్రక్షన్ అనుకుంటాను, లేదా నేను దీన్ని అడ్వైస్ అనుకుంటాను. నేను దీన్ని అడ్వైస్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి? యు ఆర్ తర్వాత మీరు అడ్వైజ్ అని దీన్ని అనుకుంటే యు ఆర్ అడ్వైజ్డ్. ADVISED. ADVISED అడ్వైజ్ అని రాస్తారు. ఒకవేళ మీరు దీన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అనుకుంటే యు ఆర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్. INSTRUCTED ఇన్స్ట్రక్టెడ్ అని రాస్తారు. ఒకవేళ మీరు దీన్ని వార్నింగ్ అనుకున్నారు అనుకోండి, WARNED వర్డ్. WARNED వర్డ్ అని రాస్తారు. యు ఆర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్, యు ఆర్ వార్న్డ్, యు ఆర్ అడ్వైజ్డ్, యు ఆర్ సజెస్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దీన్ని సజెషన్ అనుకున్నారు అనుకోండి, సజెషన్ అని రాయకూడదు. ఇక్కడ నౌన్ ఫామ్ రాయకూడదు. సజెషన్, అడ్వైస్, దీస్ ఆర్ నౌన్ ఫామ్. నౌన్ ఫామ్స్ రాయకూడదు. దానికి వర్బ్ ఫామ్ రాయాలి. సజెషన్ నౌన్ ఫామ్, దాని వర్బ్ ఫామ్ సజెస్టెడ్.
Suggestion is noun form. Suggestion అనొచ్చు, suggestion is noun form. Okay, suggested, SUGGESTED, suggested is verb form. అలానే దీన్ని warning అనుకున్నారు అనుకోండి, warning is noun form. WARNED, warned, warned is a verb form. దీన్ని రిక్వెస్ట్ అనుకున్నారు అనుకోండి, requested. అడ్వైస్ అనుకుంటే advised, సజెషన్ అనుకుంటే suggested, వార్నింగ్ అనుకుంటే warned. వాట్ ఆర్ యూ థింక్? మీరు ఏది అనుకుంటే ఆ వర్బ్ ఇక్కడ రాయాలి, దానికి V3 ఫామ్ రాయాలి, ఆ వర్బ్కి V3 ఫామ్ రాయాలి. సో నేను రిక్వెస్ట్ అనే విషయం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కాబట్టి హియర్ ఐ విల్ రైట్ యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్, REQUESTED, యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు. ఇంక ప్లీజ్ అనేది రాయకూడదు, ప్లీజ్ అనేదాన్ని ఇక్కడ రిక్వెస్టెడ్ అనే వర్డ్గా చేంజ్ చేసి రాస్తాను. ఓకే, ఈ ప్లీజ్ అనేది ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ అవుతుంది, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. షుడ్ రైట్ ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్, మళ్ళీ రాయకూడదు. యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు, కనెక్టింగ్ వర్డ్ అనేది కంజంక్షన్ అనుకోవద్దు దీన్ని. దిస్ ఈస్ ఏ కనెక్టింగ్ వర్డ్, నాట్ ఏ కంజంక్షన్ అనుకోవద్దు. యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు రైట్ lazy. You are requested to write lazy. You are requested to write lazy. That's it. Okay, ఇదే స్టేట్మెంట్ మీరు ఇంగ్లీష్తో రాయాలనుకోండి. ఇట్ ఈస్ అగైన్ సేమ్, రిక్వెస్టెడ్ దట్. ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ యూ షుడ్. ఇక్కడ వరకు ఇది కంపల్సరీగా రాయాల్సిన కన్స్ట్రక్షన్. చూడండి, ఇదంతా ఇట్ ఈస్ అనే దాంతో స్టార్ట్ చేస్తాం. దిస్ వర్బ్ V3 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద మూడ్ దట్ ఈస్ కన్వర్ట్ హియర్. ఇక్కడ ఇది ఏ మూడ్లో ఉందో, వార్నింగ్ మూడ్, ఆ మూడ్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు రాసే వర్డ్ చేంజ్ అవుతుంది. రిక్వెస్టెడ్, ఆర్డర్డ్, కమాండెడ్, అడ్వైజ్డ్, సజెస్టెడ్, వార్న్డ్. యూ కెన్ రైట్ ఆర్డర్డ్, యూ కెన్ రైట్ కమాండెడ్, యూ కెన్ రైట్ సజెస్టెడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇట్ చేంజెస్. ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ యూ షుడ్. ఈ క్లోజ్ అంతా మీరు యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కన్స్ట్రక్షన్స్ అంతా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Same thing, you should write lazily. You should write lazily. Likewise, you have to write it down. You can use any one of these constructions. మీరు you are తో రాయొచ్చు, be తో రాయొచ్చు, మీరు దేనితోనైనా రాయొచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్లో వాడు మిమ్మల్ని అడుగుతాడు, స్టార్టెడ్ విత్ you are, స్టార్టెడ్ విత్ it is. you are తో స్టార్ట్ చేయండి, it is తో స్టార్ట్ చేయండి అని వాడిస్తాడు. వాడిచ్చినప్పుడు మీరు వాటితో స్టార్ట్ చేసి రాస్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ without object, positive form. Without object, see, this sentence doesn't have an object. You can write answer in two ways. రెండు కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. You are అనే కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది మనకి, it is అనే కన్స్ట్రక్షన్ ఇంకొకటి. You can use any one of these two. వాడు ఏది ఇవ్వనప్పుడు మీ ఇష్టం, మీరు ఏ కన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. వాడు ఎగ్జామ్ మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ లేదు, పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఇవన్నీ వాడు వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. మీరు వర్క్ బుక్స్లో స్టడీ చేయండి, మీకు దాంట్లో స్టేట్మెంట్ ఒకటే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్, పాజిటివ్ సెంటెన్స్, విత్ ఆబ్జెక్ట్, వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. ఉండవు. ఓన్లీ the bare statement will be given to you. Only statement ఒకటే ఉంటుంది. ఆ స్టేట్మెంట్ చూసి మీకు ముందే చెప్పాను, యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో విచ్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు. ఫస్ట్ స్టెప్ అదే, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు us. whether assertive sentence or yes no interrogative or WH interrogative or imperative or exclamative. ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు వీటిలో అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ మనం. ఓకే, ఆ పాజిటివ్ నెగిటివ్, వీటన్నిటిలో పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఉంటాయి. అసార్టివ్లో పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఎస్ నో ఇంటరోగేటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, WH ఇంటరోగేటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, ఇంపరేటివ్ ఇంపరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, పాజిటివ్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్స్క్లమేటరీస్లో కూడా ఉంటాయి, రేర్ బట్ రేర్ కేస్. ఓకేనా, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్గా చూడాలి. ఫస్ట్ అది ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్, ఆ తర్వాత దాంట్లో వర్బ్ ఏంటి, ఆ వర్బ్ని బట్టి అది ఏ టైమ్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎలా మారుతుంది. తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఈ 3 స్టెప్స్ కామన్ ప్రతిదానికి అని నేను మీకు చెప్పాను. ఇంపరేటివ్కి ఏ టైమ్స్ ఉండదు. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ డజంట్ క్యారీ ఎనీ టైమ్స్, ఇవన్నీ మూడ్ని మాత్రమే క్యారీ చేస్తాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అని ప్రెసెంట్ మూడ్లోనే ఉంటాయి. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి, వర్బ్స్ అన్ని ఈవెన్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి. ప్రెసెంట్ మూడ్ని కన్వే చేస్తాయి, ప్రెసెంట్ టెన్స్ కాదు. ఓకే, వాట్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ టాస్క్, ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్, వి షల్ డిస్కస్ లేటర్ ఆన్. దాని తర్వాత డిస్కస్ చేయాలి. ఓకేనా, ముందు మీకు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఇంపరేటివా లేదా మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదో చూసుకోగలగాలి. అది పాజిటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చూడాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దీనికి ముందు ఎర్లియర్ మోడల్లో డిస్కస్ చేస్తాం, అలా రాయాలి, లెట్తో రాస్తారు. ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే యూ రైట్ ఎ స్టేట్మెంట్ విత్ యు ఆర్, ఇట్ ఈస్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్లో రాస్తాను. ఈ రెండు కూడా పాజిటివ్ సెంటెన్స్. అబ్జర్వ్ దిస్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ ఇస్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయమన్నా, నెవర్ రైట్ లేజిలీ. దిస్ ఈస్ ఏ నెగిటివ్ సెంటెన్స్. జస్ట్ లైక్ ద ప్రీవియస్ సెంటెన్స్, ఈ సెంటెన్స్ నా దీంట్లో కూడా ఆబ్జెక్ట్ లేదు. ఫస్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ME, me, US, us, you, YO, you,
HIM him, HER her, IT it, THEM them. ఇవేవి లేవు కదా verb తర్వాత చూడండి, this is the verb, right is the verb. ఈ verb తర్వాత ఇందాక నేను చెప్పిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం లేవు, ఆబ్జెక్ట్ కేస్ ప్రొనౌన్స్ ఏం లేవు. మీ లేదు, అస్ లేదు, యూ లేదు, హిమ్ లేదు, హర్ లేదు, ఇట్ లేదు, దెమ్ లేదు, ఇవేం లేవు అక్కడ. సో నో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, డైరెక్ట్గా చెప్పేసి దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని హూమ్తో క్వశ్చన్ చేయడం, ఇందులో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం దక్కర్లేదు. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్ చేయాలి. సి దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్, నెవర్ ఈజ్ నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్. ఇదంతా కరెక్ట్గానే వర్బ్ అవుతుంది. నెవర్ రైట్ వాట్. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందో లేదా తెలియాలంటే వాట్తో క్వశ్చన్ చేయాలి కదా. నెవర్ రైట్ వాట్, ఏం రాయకూడదు. నెవర్ రైట్, నెవర్ రైట్ అంటే రాయద్దు, ఎప్పుడు రాయద్దు. ఎప్పుడు ఏం రాయద్దు, వాట్ అంటే ఏంటి, ఏం రాయద్దు ఎప్పుడు. అందులో ఇందాక చెప్పినట్టే లెజిబిలి అనే వర్డ్ ఉంది, కానీ ఇది హౌ, ఎలా అనే దానికి ఆన్సర్, వాట్కి ఆన్సర్ కాదు. సో దీంట్లో కూడా మనకి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ లేదు. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, ఇందాకే చెప్పాం, మీ, అస్, యూ, హిమ్, హిస్, ఇట్, దెమ్, ఇవేం లేవు. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా లేదు. అదెలా చెప్తున్నాం, దీన్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం, వాటితో ఆన్సర్ లేదు. సో దేర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా దాంట్లో లేదు. ఉన్నది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ సెంటెన్స్. ఇది ఒక నెగిటివ్ సెంటెన్స్ బికాస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్. సో ఈ రెండింటిలో దేనికైనా రాస్తారు. నేను దేన్ని ఐ థాట్ దట్ దిస్ ఇస్ ఎ వార్నింగ్, దీన్ని వార్నింగ్ అనుకుంటున్నాను. సో దాన్ని ఎలా రాయాలి, యూఆర్తో రాస్తారు, ఎలా రాస్తాం, యూఆర్, WRNED, వార్న్. యూఆర్ కామన్, ఇది నేను వార్నింగ్ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి వార్న్ అని రాస్తాను. WARNED, యూఆర్ వార్న్డ్. నెవర్, ఆ నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ ఇక్కడ రాస్తారు. నెవర్ టు కనెక్టింగ్ వర్డ్ టు, చూడండి ఇక్కడ కనెక్టింగ్ వర్డ్ రాస్తాను. కనెక్టింగ్ వర్డ్కి ముందు నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ రాస్తాను. చూడండి ఇలా డైరెక్ట్గా కనెక్టింగ్ వర్డ్ టు రాశాను, ఇక్కడ కనెక్టింగ్ వర్డ్కి ముందు ఆ నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ రాస్తాం. అంతే. ఇక్కడ నెవర్ అంటే నెవర్ రాస్తాం, నాట్ అంటే నాట్ రాస్తాం, ఏది అది రాస్తాం. స్టేట్మెంట్లో నెవర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నెవర్ రాస్తాం, వాళ్ళు నాట్ ఉంటే ఇక్కడ నాట్ రాస్తాం. దట్స్ ఇట్. యు ఆర్ వాంట్ నెవర్ టు సే రైట్ లెజిబ్లీ, రైట్ లెజిబ్లీ. You are warned never to write lazy. Same ఇదే it is లో రాయమంటే సేమ్ కన్స్ట్రక్షన్. It is WARNED, warned that you should never write lazily. LEGIBL, lazy. It is warned that you should. ఇక్కడ నెవర్ రాస్తాం అంతే, షుడ్ తర్వాత. ఇక్కడ షుడ్ తర్వాత ఆ నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ ఏదంటే అది రాస్తాం. యూ షుడ్ నెవర్ రైట్ లేజీ, యూ షుడ్ నెవర్ రైట్ లేజీ. లైక్ వైజ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. సి దిస్ ఈస్ అండ్ దిస్ ఈస్, దీస్ ఆర్ ద టూ సెంటెన్సెస్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ రెండు సెంటెన్సెస్లోనూ ఆబ్జెక్ట్స్ లేవు మనకి. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ నెగిటివ్. పాజిటివ్కి నెగిటివ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నెగిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ టూకి ముందు నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ రాస్తారు, నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ ఇవ్వకపోతే రాయాలి. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడైతే షుడ్ తర్వాత రాస్తారు నెగిటివ్. దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద మోడల్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్కి సంబంధించిన రిలేటివ్ మోడల్స్ ఇవి. ఓకే, ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ని మీరు ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ దెమ్ డౌన్ ఇన్ యువర్ వర్క్ బుక్. మీకు వర్క్ బుక్లో ఇచ్చిన ప్రతి ఎక్సర్సైజ్ని మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. గుర్తుపెట్టుకున్నాం, ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ మీరు మీ గ్రామర్ బుక్స్లో కంపల్సరీ నోట్ చేసుకోవాలి, కాపీ చేసుకోవాలి, ఫెయిర్గా నోట్ చేయండి. ఈ మోడల్స్ దగ్గర పెట్టుకొని మీ స్టడీ అవర్ మెటీరియల్ దగ్గర పెట్టుకుని వాటిలో ఉన్న మోడల్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. స్టడీ అవర్ టైంలో యూ కెన్ కంప్లీట్ ద సేమ్ వర్క్. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. యాజ్ ఐ టెల్ యూ ఎవ్రీ టైం, మీకు తెలిసిందే ఇవి బాగా రావాలంటే టెన్స్ స్ట్రక్చర్స్, కాంజుగేషన్స్ రెండు స్టడీగా రావాలి. అవి వస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఈజీగా రాయగలుగుతారు. వాటితో లింకప్ అయి ఉంటాయి. అవి రానని సరే మనం వీటిని సరిగ్గా రాయాలి. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ వన్ లాస్ట్ రిమైండర్, ప్లీజ్ స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ.